let me present my boss, Oleg, who is the researcher, as I've said, and he's the head of the Research Institute of Criminalistics. And as we have already spoken, Oleg had studied in very depth and in very detail your book, which is called Number and Nongoloza Children. And so today we would like to speak, if you do not mind, about Nongoloza myth, about culture, history of number gangs, and about methodology of research. Sure. Very nice to meet you. Я очень рад с вами. Да, я тоже очень рад знакомству, коллега. Same from here, colleague. Позвольте вам задать ему несколько вопросов, связанных с его деятельностью. Oleg is asking, would you mind if I ask several questions that are related to your professional activity? Of course. Конечно. Okay. Вы написали несколько работ, достаточно большое количество работ, связанных с цифровыми бандами Кейптауна. So since you have written quite a number of works related to number gangs of Cape Town, Это правильно? Это так? is that correct? Oh no, I've just written the one book, The Number, and that monograph, Nongoloza's Children. That's the only work that I've written on the number gangs. And I should say that I did that work a long time ago, so my memory is a little rusty. I've gone on to other things since then, but I will remember as much as I possibly can. Он говорит, что касается банд, я написал вот «Дети Нонголоза» монографу и книгу «Цифра». Единственное, говорит, эти книжки были написаны давно, но я, говорит, все вспомнил. Спроси его сфера сегодняшнего научного интереса не лежит в Кейптауне, то есть в области цифровых банд и криминологии и социологии преступности Кейптауна. So as for today, does your activity has a relation to Cape Town gangs, to criminals of Cape Town, sociology and history of it? Not the work that I'm doing today. The last time I did work in that regard was the time when The Number was published in 2004. На данный момент по этой прям теме нет. В 2004 году вот он «Цифру» писал. Да. И вот вопрос номер один выглядит следующим. Вот что его побудило написать вот эту цифру? Она достаточно тяжелая книга. То есть почему появилась эта книга? So the question number one is, what stood behind the idea of writing such a book as Number? Because it is quite a large book and it's very comprehensive. Well, it was triggered when I was working as a journalist, and I went on an assignment for an Italian magazine to Portsmouth Prison, and that was in February 2002. And before that day, I had not heard of the number gangs. I had not heard of Nongoloza. And I guess my imagination was just completely captured by the idea that there was this criminal world that was organized, that had a very long history, and most of all had this old set of rituals and this mythological story about Nongoloza. It was to me a huge revelation, and I wanted to know more. Он говорит, первый раз, будучи журналистом по задаче итальянского журнала, я пошел в тюрьму Полсмур в 2002 году в феврале, и до этого, говорит, я не слышал о Нонголозе, и когда я услышал этот миф, то есть это перевернуло много чего во мне, и мне было крайне интересно узнать глубину этого. То есть можем ли мы вот эту книгу «Цифра» назвать каким-то исследованием? Или это уже результаты исследований? Could we call this book, The Number, a certain type of research, or is it already the result of the research? I don't understand the question. Говорит, я не понял вопрос. Вот эта книга, она, цифра, да, она является результатом исследования или это само исследование? So when we speak about the book itself, The Number, is it the research itself that you have done, or is it a result of the research you have already done prior to writing the book?
No, I did the research in order to write the number. Он говорит, я делал исследования для того, чтобы написать цифру. Окей, вот теперь я понял. Okay, now you got you. Да. Исследование, которое вы проводили, оно в рамках какой науки было проведено? То есть или это на стыке наук было произведено? Could you please tell the research you have done, in which category of science it was done, or was it like a combination of several fields in one? At the time I work in a university now as an academic. At the time I was a full-time writer, and I didn't think of myself in any one particular discipline. I thought that I would draw on whatever was useful, no matter what discipline it was in. Он говорит, в то время, когда я писал книгу, я полностью занимался именно писательством. Понятно, что сейчас я, говорит, академик в университете. И в то время, когда я писал книгу, я не придерживался определенной дисциплины. То есть это на стыке нот написано, правильно? So we can say... Да, несколько дисциплин. Несколько дисциплин, окей, я понял. То есть, по сути своей, мы можем это воспринимать как результат комплексного исследования. So basically we can approach this work as the result of a comprehensive, complex, like general research. Yeah, I'd say that if I were to break down the methodologies that I used, the most important methodology that I used was oral history. Was talking to people involved in the gangs about the history of the gangs. There was also a fair amount of archival research. I examined old court records, old commissions of inquiry, as well as the work that historians had done, particularly the historian Charles van Onselen, who wrote about Nongoloza. And then quite a lot of participant observation, which I guess is drawn from sociology, where I spent a lot of time in the prison and a lot of time with former prisoners in their communities. So I'd say that those are the four main methods that I used. Oral history, participant observation, archival work, and reading the work of other historians. Он говорит, если мы разобьем методологию, которую я использовала, она будет следующая. Первое, я использовала устную историю, которая передается от людей, то есть я разговаривала с членами банд, с людьми, которые из банд. Далее я использовала архивы, это судебные материалы, разные комиссии, какие-то постановления. Далее я использовала работу историков, и особенно человека Чарльза ван Онселена, который написал про Нонголозу, это человек, с которым у нас есть контакт. И также делал наблюдения в тюрьме, постоянно находился в тюрьме и общался как и с заключенными, так и с бывшими заключенными. Спроси, пожалуйста, когда он писал эту книгу, у него задача перед ним, которая стояла, она как выглядела? Could you please tell Johnny, when you were writing this book, how the task looked like? I mean, what was your goal? What was the task you have set for yourself? Well, my goal was always to write a popular book rather than an academic book. And so from the beginning I was paying particular attention to storytelling. And I guess my first idea was to tell a story about a cell in Pollsmoor prison. And the story would be about all the men who lived in that cell and their histories. But as the story progressed, I realized that would dilute the story, and I ended up writing it around the life of one man. And that wasn't my intention at the beginning. I guess that became the project maybe 6 months into the research. Thank you. Он говорит, моей целью не являлось написать какую-то академическую книгу, это что-то научно-популярное, что-то общее. Вначале моя задумка была такая, что я опишу детально жизнь одной камеры, всех людей, которые проживают в этой камере, ихнюю жизнь, ихние истории. Но потом через 6 месяцев исследования
получилось так, что я решил писать только об одном человеке. Но изначально я так не планировала. Скажи, что почему я спрашиваю все эти вопросы? Потому что я хочу понять, как воспринимать эту книгу. So the reason Oleg is asking all these questions is that he wants to understand for himself what is the best way to approach and perceive the book. The best way to approach the book. And perceive the book. Yeah. Sure, I understand that. Конечно, я понимаю. Да, то есть я как ученый хочу понимать, какой пласт информации, эта книга содержит, потому что я прочитал ее несколько раз, и она каждый раз, создает новое впечатление. It's just for Oleg as a scientist, it is important to understand what layers of information are over there, because he had read the book several times by this time, and every time he reads, he gets a different perception. I mean, something new opens to him in terms of information. So I'm interested to hear that, because I have not read the book in 14 years, and I'm going to be reading it again this summer. So, it's such a long time ago that I wrote it, so it's going to be a very interesting experience for me as a reader. It's so long ago that it will almost be like reading a book that somebody else has written. So you say you have written it 14 years ago, is that correct? Yeah, and I've not read it since it was written 14 years ago, and I'm going to read it for the first time in 14 years this summer, so it's going to be an interesting experience. Он говорит, мне очень интересно услышать то, что вы думаете, потому что после того, как я ее написал, я ее прочту этим летом через 14 лет. Первое, что я как ученый могу сказать, что это самая тяжелая книга из всех, которые существуют о цифровых бандах. So first thing Oleg can say as a scientist is that this is the most hard book about gangs that exist. The hardest? Yes. Самая тяжелая из всех книг про цифровых бандах. Well, thank you. Она очень нагружена психологией, скажи. It has a very high load of psychology. Yeah. Она очень нагружена психологией. И так как я доктор именно в психологии. And since Oleg is a doctor in psychology. Да, я как раз, для меня эта книга, как исследовательский полигон. This book is something like a research polygon for Oleg. A research what? Polygon, research field, like research area that he can work on. Right. Да, Great. Да, исследовательский полигон, потому что никто, кроме вас, книгу с таким количеством психологии не написал. Because there is no other man who had written a book with such a volume of psychology in it. Да, в основном это социологическое, либо криминологическое, либо это какое-то историческое, попытка исторического исследования. Because usually it is an attempt of social research or criminological research or a historical attempt of researching this matter or subject. Should I say something here? Могу ли я что-то здесь добавить? Ну, естественно, я же для этого, мне же важно, что вы скажете, а не то, что я говорю. That's what, it is important what you say, and not what we say. Себя я могу послушать дома. Because Oleg says, I can listen to myself even at home, but I mean, we are now to speak with you. So I'm not, it was a long time ago, and I don't remember, but I don't think that I meant it to be that intensely psychological when I started it. And what happened is that I developed this relationship with this one man, Mafagin. And I guess I became so intrigued by him as a human being. And that's more, as I worked on the book, that's more and more where my energy was drawn. And I guess that's one reason why it became such a predominantly psychological book. Mm-hmm. Он говорит, нужно сказать, эта книжка была написана очень давно, и я не намеревался ее делать настолько психологически нагруженной. Но дело в том, что вот с этим человеком, с этим, главным героем книги Магаденом, у нас сложились очень такие близкие отношения, и я думаю, это
из-за него получилось так, что очень много психологии в книге. Это прекрасно. That's wonderful. Это прекрасно, потому что больше кроме вас по психологии банд не написал книгу никто. Because except you, there's no other author who have written the book about psychology of gangs. Well, thank you. Да, потому что все остальные, по сути, пытались описывать комплексное явление самой банды. Because everybody else were making an attempt to describe the overall general phenomena of gangs. Right. Да, и вот я хотел бы задать вам вот такой вот вопрос. Я нашел в Йоханнесбурге в библиотеке некие полицейские протоколы в архивах, которые говорят о том, что Нонголоза в общем-то, он сотрудничал с полицией. Как вы вот к этому относитесь? Oleg says that in Johannesburg archives he found some police protocols about Nongoloza that stated that he had actually cooperated with the police. Can we find out about your perspective on this? Yeah, I mean that's absolutely correct. He, it's a long time ago, and I forget the name of the police officer who turned Nongoloza. But yes, I talk about the same story in the number. He did begin cooperating with the police, and from my perspective in writing the number, that was interesting to me because when Nongoloza turned and began working for the police, he was about the same age as Maltsev, the man that I was writing about. And I was very struck by the fact that gangs were for young men. And I was interested in what happens to men in gangs as they grew older. And in a way, there was a parallel between Nongoloza all those years ago and Maltsev in front of me. They were both in their early 40s, and they had both decided to begin working with the authorities against the gang. And I was interested in this relationship between aging and who I was working for. Mm-hmm. Он говорит, да, это правда. Я единственное, говорит, забыл имя этого полицейского. Есть все документы, да. скажи. Yeah, there are documents as for the name of the policeman. Он говорит, он начал работать с полицией, и я тоже эту историю в начале цифры, он тоже об этой истории говорит. Да, да. Вот. Он говорит... Я почему я хотел спросить его отношение к этому. Сейчас я вот это закончу. Он говорит, мне было очень интересно еще исследовать эту тему, потому что Магаден тоже примерно был такого же возраста, как и Нонголоза в то время. И мне было интересно посмотреть на то, как человек начинает себя вести, когда он немножко становится старше. Потому что примерно, когда Магадену было 40 лет, он решил почему-то сработать вместе с властями и работать против банд. Да, и меня это тоже заинтересовало очень. And as for that moment that in early 40s, for instance, Magadan started working with authorities against gangs, that is also very peculiar and interesting for Oleg too. Скажите, пожалуйста, что раньше появилось, Дети Нонголоза или Цифра? Could you please say what was the first work? Was it Nongoloza Children or the number? Sorry, what was? What was prior? What was the first? Nongoloza Children or the number? The number was prior. The reason I wrote Nongoloza's Children was when I was writing the number, I really wanted to work on it full time and exclusively. And in order to do that, I raised money from a non-government organization. And part of the deal, part of getting a grant from them, was that I would write a separate, more academic document for them. So really what Nongoloza's Children was a way of paying my dues to the organization that had funded me to do the number. The number was my much more important primary project. Mm-hmm. Он говорит, по идее, цифра это как бы мой основной проект был. Я как бы копил для этого деньги, работая вместе с НПО. И я решил написать эту работу отдельную Нонголозу в качестве как бы дополнительной работы за то, что НПО дало мне деньги.
но самая основная моя работа это была цифра. Окей, я понял. А уже сама «Дети Нонголоза» это проект, который вы реализовывали как компенсацию как бы определенных затрат, я правильно понимаю? So basically, do we understand correctly that Nongoloza children was a certain type of compensation towards, certain expenses that were spent? That's correct. It was, and nonetheless, I enjoyed writing it very much. There's quite a big difference between writing a long narrative book and writing a more shorter, distilled arguments. And I found writing Nongoloza's children very clarifying for me. I'm very glad that I went through the exercise, even though my initial reasons were to pay my dues. Он говорит, но тем не менее я получил большое удовольствие, при написании этой работы, потому что есть большая разница между написанием огромной длинной работы и отдельными уже обработанными четкими аргументами. И я очень рад. Okay. Если бы вы как ученый подходили бы к этому вопросу, какую бы методологию вы использовали для написания, например, книги научной о Нонголозе? So, if you would be, just imagine if you would be writing a scientific book about Nongoloza, what type of approach would you take? I guess the discipline in the universities that I'd be most attracted to would be history, and the primary method being oral history. There are many historians who are writing histories of the present and connecting the present to the past in ways that I think that the discipline of history does better than other disciplines. So that's probably the discipline that I would have been writing in if it had been an academic book. В случае, если я бы писала бы академическую работу, так как история это та сфера, которая мне нравится больше всего, я бы выбрал, наверное, метод использования устной истории для написания такой книги. То есть интервью с людьми. So basically it would be the interviews with young members. I think that the boundaries between one discipline and another are not very clear, and I don't enjoy respecting disciplinary boundaries. I like to be able to borrow from this discipline, from that discipline. I think that in writing this book, I did what historians do, I did what anthropologists do. To confine oneself to just one would be constraining. Он говорит, я не люблю четкие рамки устанавливать между разными дисциплинами, потому что считаю, что это очень Да, он говорит, я, например, при написании книги и делал то, что историки делают, и то, что антропологи делают, и так далее. Oleg says he also doesn't like putting boundaries because that is not actually correct. Только в такую книгу в рамках одной дисциплины написать невозможно, как мне видится. Because as he thinks, it is impossible to write this type of the book in the frameworks of one discipline. I agree completely. Я полностью согласен. Да. А скажите, пожалуйста, как европейский научный мир реагирует на междисциплинарную книгу? То есть это не считается непринятым на сегодняшний день в Европе? Could you please tell what is the viewpoint of the European academic world towards the work which is multidisciplinary? Isn't that considered to be something weird? So the center where I work here at Oxford University, the Center for African Studies, is an interdisciplinary institute. So together in one building, teaching in one program, we are historians, anthropologists, political scientists. So the place that has employed me here really values an interdisciplinary tradition. I think that
that it's America that's much more concerned about disciplinary boundaries than Europe. Он говорит, так как я работаю в Оксфорде, в департаменте, который исследует Африку, говорит, здесь они наоборот приветствуют междисциплинарную работу. И здесь у нас, мы все, говорит, разные, историки, социологи, политологи, антропологи. И нам наоборот, говорит, это поддерживают. А что касается вот ограниченности одной дисциплины, думаю, это больше США так относится. Ограничено только к одной. Европа наоборот, междисциплинарная. Так он считает. Окей, я понял. Спасибо огромное за совет. Thank you very much for this clarification. Да. Я просто очень много о применении оружия цифровых банд прочитал у вас в цифре. It's just Oleg had seen a lot of instances, a lot of parts in the number, the book of yours, about handling the weapon by number gangs. Да, и меня как криминолога этот вопрос чрезвычайно интересует. And as a criminologist, Oleg is extremely interested in that thing. Да. И вот на самом деле, как вы относитесь к существованию некой системы применения оружия, то есть ножа в бандах Кейптауна? То есть это миф или это действительно по-вашему существует? And how do you approach the fact, not the fact, the idea that there is a certain system of blade handling in South African gangs? Is it true, or do you think this is just a myth? That's such an interesting question. I think that I was always very struck by the fact that there was a gap between the way people spoke about the gangs and what the gangs actually did. And I think that goes for everything, from the handling of weapons, to the way people speak to each other, to the rules of conduct. I think there was an idealized sense of what the gang did in people's heads, and then the real world. And there was quite a big difference. But what I was most interested in was the fact that day to day the real world can run without observing gang law. But then at certain moments it suddenly became very important to observe gang law, including how weapons were handled. And those were ritualized moments, those moments where something very important was happening. Он говорит, очень интересный вопрос. Мне всегда было интересно, почему существует такая большая дыра между тем, что люди говорят о бандах, и то, что на самом деле банды делают, в том числе относительно применения оружия, в том числе относительно того, как они разговаривают между собой, ихние правила. И можно сказать, что у людей в головах какое-то мифологическое восприятие о бандах есть, но на самом деле вещи немного по-другому. И нужно тоже взять во внимание, что в одно время люди не обращали большое внимание, не считали важным законы банд, но после этого они стали это чтить, и это стало важно. Закону банд. Так вот с вашей точки зрения, как исследователя, как ученого, действительно ли мы можем говорить о существовании некой системы, которую обучают в тюрьме или обучают в бандах людей, как убивать других людей ножом? Есть ли такая, или это миф? So from your viewpoint as a researcher, do you think that it is true that in prisons or in the gangs there is a certain system that they teach to others, for instance, of how to kill other people? Is there a certain system, or is it a myth? Well, no, I think the system exists, but sometimes it is obeyed and sometimes it isn't. And I guess what I'm interested in is why it's obeyed at certain times and why not at others. You mean sometimes it is not observed, sometimes it is not followed, you mean? And sometimes it is. And I'm interested in why it's followed at certain times and not at others. Он говорит, я считаю, что такая система, безусловно, существует, но дело в том, что иногда ею почему-то не пользуются, ею не следуют, а иногда следуют. И я как раз заинтересован в понимании того, почему иногда
этой системе следуют, а иногда нет. То есть получается так, то она есть, то ее нет. So it turns as if, so here it is, the system, and sometimes like it disappears, and here it is, and sometimes it's not. Absolutely, that's right. Да, потому что вот я исследую банды уже 2 года. Because Oleg is deeply researching these gangs in the course of last 2 years, like very closely. Да, и я как бы, в общем-то, смотрю на это, что таким способом у них вот, как вы пишете, есть, в общем-то, 2 ножа, там короткий, там и длинный, один судьи, один префекта, да, и он у них как бы, ну, вот нож является неким религиозным символом. Because, for instance, as you write also in the number, for instance, it is said that they have 2 types of blades. One is long, one is short, one is for a judge, one is for the other. And so, I mean, is this like true or like, I mean, or whether it's not? As I say, sometimes it's true, sometimes it's not. Sometimes these mythical rules are obeyed and sometimes they aren't. So there isn't one single answer to your question. I think it varies. И вот дело в том, что касательно ножей, ну, длинного и короткого, то это, ну, так и есть всегда работает, то нет. То есть иногда есть, иногда нет. Да. То есть, не можем... Just to amplify that, you know, somebody can bring in a knife that is not allowed, and they can get away with that for a long time. And then all of a sudden, one day, the rule is invoked, and they're in trouble for having the wrong knife. And I'm interested in why. Why that day was the rule invoked and not some other day? What was going on that made the rule legitimate that one day? И говорит, еще приведу пример. Например, человек в банду приносит нож, который непозволителен у них внутри. И почему-то ну, это случается в тот день, когда начинает закон работать, и он наказан за это. И мне, говорит, интересно, почему именно в тот день? Потому что бывает, когда человек тоже приносит нож, но ничего страшного. Но иногда закон работает. А какой нож у них непозволителен? And what type of the blade is not allowed in gangs? You know, I did this work so long ago that I'm a little rusty on this question. So I was just, I was using a fairly arbitrary example. I don't know that level of detail anymore. Он говорит, ну я не смогу вам сейчас точно на этот вопрос ответить. Все окей. А не можем ли мы это объяснить уровнем доступа к информации в бандах? Там же есть иерархия. Would it be possible if we explain this by the level of access to information, because there is a certain hierarchy in gangs? Yeah. So, I mean, the myth, the idea is that the people at the bottom of the organization only know a little, and the people at the top know everything. And so, really, power is derived as much from information as it is from violence. And yet, in the real world, that's simply not true, because by now, so much information about the gangs has leaked out. You know, for instance, in my book, and in so many other ways. And so that's a particular instance where the gap between myth and reality is so strong, where you know, the mythological system of the gangs insists that that knowledge is secret, and yet it isn't. So the gangs exist by a series of paradoxes, a series of contradictions. Yeah. Ну, он говорит, да, я говорю, можно так допустить. Дело в том, что у них есть самый высокий уровень, самый нижний уровень. И дело в том, что сам парадокс в том, что все банды существуют из-за парадоксов и из-за противоречий. По идее, они должны быть секретными, но очень много информации из них выходит наружу. И вот, по сути своей, я так понимаю, никто не может понять, почему-то действительно, то есть если это такая тайная организация, если все эти системы крайне секретны, то, по идее, о них никто не должен знать. And yes, that is very peculiar, because if, in fact, these organizations are so secret,
And if they do not share information to outsiders, basically no one has to know about these things. However, the information is out there. That's right, absolutely. Да, получается, это какой-то проект чей-то. Does it turn out that this is a certain type of the project of somebody else? I don't follow. Ну, существует какая-то третья сторона, которая этим всем из-за спины банд управляет, потому что это уже превратилось в маркетинг. То есть туристы едут посмотреть на банды уже в Кейптаун. То есть это уже ни с одной криминальной традицией в мире такого не случилось. I mean, what was meant is that maybe there is a third party which is standing like somewhere else and like managing all this thing from the outside, because when we speak about South African criminal tradition, it became very marketized, you know. People, the tourists, they even visit Cape Town, and you do not see this type of the case with other criminal traditions around the world. Yeah, that's an interesting point. I mean, I think that, one very important thing that happened was that towards the mid or late 1980s, the drug trade on the Cape Flats became much bigger business and much more international business. As the South African economy in general opened up to the world economy. And that had a very, very important effect on the gangs, because the gangs outside of prison on the streets became vehicles through which big businesses made money. And what many of the gangsters out on the streets did is they started bringing fragments of the prison number gangs onto the streets, really for the purpose of branding their drugs. Until the mid 1980s, the street gangs had been very localized. You'd have one per neighborhood. What people selling drugs on a large scale needed were gangs that were regional, gangs that people who'd never met but belonged to, and that was an important device needed in order to sell drugs on a large scale. So really, the number gangs came out of the prison and got absorbed into a market, into a capitalist economy. Это говорит, очень интересная идея. Дело в том, что в 1980 году в Cape Flats началась очень активная продажа наркотиков, и именно в этот момент Cape Flats, вот эта сфера, она вышла в международный бизнес. И нужно сказать, что многие банды, которые вышли из тюрьмы, они начали входить в бизнес, и нужен был инструмент для того, чтобы продать эти наркотики по всему миру. Я так понимаю, он имеет в виду, возможно, это стало инструментом. Может быть, просто вот я недавно был в Италии. Possibly, yes. Oleg recently had been to Italy. И я был в Калабрии. And he had been particularly in Calabria doing research. А как вы понимаете, там существует организация, которая не менее известная на весь мир, чем цифровые банды. And as you understand, there is a criminal organization which is not less popular than number gangs. Не менее популярная, да, Дрангита. And it is called Drangheta. Да. И вот информацию о Дрангите нужно выковыривать пинцетом, то есть никакой информации, кроме официальной, ее нет. Но здесь все бандиты охотно дают интервью, чего нет ни в русской криминальной традиции, ни в испанской криминальной традиции, последствием которых является Дрангита, ни в мексиканской, ни в какой, вообще кроме. А тут бандиты предлагают приехать в Кейптаун, и они готовы говорить в камеру, это какой-то абсурд. And when we speak about Drangheta, for instance, it was really very complicated for Oleg to find out information, the genuine information, because there's the Omerta law and nobody really speaks. And you have to do a lot of work in order to pull out, basically information out of them. However, when we speak about number gangs, things are very different, and you do not see it in any criminal tradition.
in Russian, in Spanish, in Mexican, no other criminal tradition behaves in this manner. For instance, the gang members themselves, they are ready to be interviewed. For instance, in Кейптауна, they are even ready to do the interviews in front of the camera, and they are very, very open. I mean, comparatively, they're very open. Well, you know, in a way, I'm very lucky that that happened because I would not have been able to write my book in another context. And as I say, I think the primary reason is the gangs becoming very, very useful in the selling of drugs in a global economy. Mm-hmm. Он говорит, ну понятно, говорит, мне очень повезло, так как мне прям внутри этого всего получилось написать книгу, но я считаю, что, говорит, банды настолько развились на весь мир, потому что нужно было продавать наркотики. И сейчас нужно продавать. Я понял. А не может это быть какой-то индустрии, ну, туризма, привлечения клиентов в Кейптаун как туристов? How do you think, could it be that not only the drugs, but a certain industry of attention grabbing for tourists to come to Кейптаун? Could it be a certain industry? No, I don't think it's tourism. I mean, I'm not aware of a large tourist industry that comes to Кейптаun because the gangs are there. But I do think that what happened is that when information started spilling out, when the gangs opened up, it became a very attractive subject for documentary makers and journalists and writers. And I fit very much into that category. I'm one of those writers who was interested. So I don't think it's tourism as such, but I think that media was very attracted to it, and photographers, for that matter, were very attracted to the gang. Mm-hmm. Он говорит, я не скажу, что это индустрия туризма, потому что я, например, не знаю, говорит, большого потока людей, туристов, которые хотели бы приехать в Кейптаун, чтобы посмотреть на банды. Но, говорит, что могу сказать, что как бы банды привлекли очень многих журналистов, очень многих писателей, СМИ и особенно фотографов. И он в ту же категорию, он журналист. А вот по-вашему, если как ученому посмотреть на этот вопрос, что в этих бандах привлекательного для этих категорий, по-вашему? So, in your opinion, Jonny, if you look at this thing as a scientist from an academic viewpoint, what is interesting to these categories of people, like mass media, journalists, photographers? What is interesting about gangs for them? You know, I think the whole story of Nongoloza is very exotic, and you know, that has very attractive value. I think the fact that the gangs are so very visual, the tattoo culture in particular, I think that attracts visual artists. I also think that, you know, as long as anyone can remember, the media has been attracted to violence. And this is a culture that celebrates violence. So, you know, for all of those reasons, you know, these gangs attract a voyeuristic eye. And once the gangs are in the business of selling something, you know, people sell their violence, they sell their images, they sell their stories. And so, you know, a commercial relationship is established very quickly. Mm-hmm. Он говорит, я думаю, ну первое, что сама фигура Нонголоза, она экзотична. Второе, нужно сказать, что банды, они очень привлекательные в том смысле, что они очень живые. У них есть культура татуировок. А когда мы говорим о СМИ, я думаю, они заинтересованы в них, потому что они заинтересованы в насилии, а банды, они празднуют насилие. А когда мы доходим до бизнеса, то нужно понимать, что они легко продают свои истории, они легко продают вот это свое насилие и все остальное. Вот очень интересный момент. Любая криминальная структура, она имеет свою религиозную философию, в этом нет никаких сомнений. А вот религиозная философия банд Кейптауна, она очень противоречива, каждый ее истолковывает по-своему. В чем причина, по-вашему? Jonny, so when we speak about criminal traditions, we know that any criminal tradition has its own philosophy, like religious philosophy. But when we come to Кейптаун, it is very contradictory, as everybody else interprets
it in their own manner. Why do you think that happens? Well, I'm not sure that everybody interprets it in their own manner. I think that there's some, there are differences, but there are many similarities too. And I think that the similarity, what binds the whole tradition together is the story of Nongoloza himself. Mm-hmm. Although I think that the meaning of the Nongoloza story has changed over the years. So, in the early years of the gangs, the most important thing about Nongoloza is that he fought colonialism. I think in the later years of the gangs, starting in the late 1980s, who Nongoloza is begins to change. And he becomes much more of a capitalist. He becomes a bandit and an outlaw who is able to make money. And I think that that's quite an important change, and it's a historical one. It's one that comes quite late, and which is reflecting what's going on in the world outside. Он говорит, я не уверен, что ее историю все по-разному интерпретируют, потому что, да, есть разности, но есть очень много схожеств. Например, когда мы говорим о Нонголозе, вот это, наверное, свойственно всем, эта история, ну, все ее рассказывают. Да. И, ну, когда мы про Нонголозу говорим, опять же, это тоже интересно, потому что в самых ранних годах он как бы там боролся, ну, с правительством, все остальное, но потом он стал капиталистом, стал бандитом. Да. Yes. И последний вопрос. And the last question. Да. Вот, по-вашему, существуют ли какие-то этапы становления вот этой бандитской культуры Кейптауна? Если есть, то на какие периоды мы могли бы это разделить? In your opinion, do you think there are certain stages of gang culture formation? When we speak about Cape Town, if there is, what would be those stages? Sure. You know, I haven't given that enough thought, and I guess something I'm interested in and never really did the right research to discover is how these number gangs, the 26s, 27s, and 28s, became a national phenomenon in gangs across the country. And I'm interested in that because it's not just space that they had across. It was many different cultures, it was different racial groups, it was different languages. And the fact that they managed to become a national institution across the country is for me really fascinating. And I'm guessing that what propelled it, what made it possible, was the extraordinary story of Nongoloza himself. I think it was narrative, the power of narrative, which allowed the gangs to evolve into this, into being everywhere, into being every prison across the country. And I would love to have done sort of research which could trace how that happened. But unfortunately, one of the limitations of the book is that I didn't ever get there. I didn't get close to understanding that. Thank you. Ну, на этот вопрос он не ответил. Единственное, есть то, что как бы крайне меня привлекает и очень интересно мне, но у меня не было возможности об этом написать и сделать достаточное исследование. Это то, как эти банды 26, 27, 28 стали как бы национальным феноменом. Но при этом о них все знают, но внутри есть люди, которые говорят на других языках, с другой культуры. И я считаю, что причина этому всему сама история Нонголоза. И я хотела бы исследовать, говорит, как это все произошло, именно, ну, начиная вот от сейчас и назад вот так по истории. Вот я пытаюсь сейчас это как бы восстановить. Currently, Oleg is trying to revive this thing, the thing that you have just spoke about. Да. That sounds like a very, very fruitful path to take. Это, говорит, звучит как путь, который будет очень плодотворным. Буду надеяться, что что-то получится зато, потому что информация крайне противоречива. He hopes that something is going to work out from this because the data, the information which is out there is very contradictory. Да. Sure, no, I understand that. Я понимаю. Да. И я его благодарю, огромное спасибо за то, что он мне помог, и надеюсь, что мы еще встретимся. And we thank you very much for your help, and we hope to meet with you in the future as well.
All right, well, it's very, very good to meet you, and all of the very best of the work. And if you need anything else, please be in touch. Он говорит, я желаю вам всего хорошего, если что-то нужно, пожалуйста, со мной свяжитесь. Спасибо Thank you very much. До свидания. Bye-bye. Thank you. Give me a